Welcome to my cribs. I'm just kidding. This is the 10th floor of a Trademark Hotel, and I have the entire clubhouse to myself. I will take you around, but today we are starting the end of something beautiful, okay? I know that's like an oxymoron, but we have a few more episodes and season 1 is going to come to an end. So today we are doing something special with a very special guest. I can't wait for you to hear the conversation because he is giving us gems. He is making us laugh and giving us so much life with his experiences. So you'll get to meet my guest, but I hope you have been watching all the other Fearless episodes, and if you haven't, make sure to subscribe, make sure to go through the catalog of content that we have because it is rich. There's nothing like this. So make sure to like, make sure to subscribe, make sure to tell a friend to tell another friend. So like I said, we are starting something new as we count down to the end of season 1, but we'll be back in season 2 bigger and better. So without further ado, let's meet our guest. So my guest today is none other than Njugush, and you were the most requested guest on Fearless. So welcome. Oh, you stop, you. So I remember the last time we were together, we were actually here at Trademark. We were emceeing together for Korea Fair. Na nikapika nikakushinda. Ni vizuri useme hapo. No, unajua hapa I was waiting for tulipika ramen. We did the Shin Ramen. Yeah. Well, I'll put a link there so that you can watch it. But it's good to have you. And to be honest, the first time Nili MC now, I think was the easiest time I've ever MC'd with someone. Oh, you Tracy. It's Where true. you stop you. Because you know when you MC with people, Yeah. there's always some sort of like conflict. Kuna mwenye anataka kushine kuliko huyo mwingine. But with you it was very seamless. You know, you'd make me feel confident sometimes. You know, I think that was nice. Thank you. Sasa utafanya ni blush. But you know it's true because there's some people manze unapiga nao show you're like guys sasa Mimi niliitwa hapa kama prop. Kuna mwingine alikuwa ananiambia ngoja. Okay, no. Ngoja. The whole show mpaka anashindwa sasa nilikuja kufanya nini? Right. Anyway. But thank you, Njugush, for coming. Asante. This is the second last episode before season 1 of Fearless comes to an end. And I wanted us to go take a trip down memory lane and talk about the different topics that we've had on Fearless and see how they fit in your life, right? Awesome. But before we do, Tugi is now a digital sensation. How do you feel about that? Amazing, man. It's I can't believe because when we started I was so sure I don't want him to be online. Even when akizaliwa nobody knew. Tulikuwa tu tuna post video tulishoot kitambo. So initially I was to hide him from the social media. But you know, I asked myself if my dad had an opportunity to you know give me a platform so to speak, I think I will dive in, you know. So this is a platform that we have and he has something. You never know what might come out of that. That's why unacheki sasa mimi unaisana sana ukicheki watu hii swim wana swim. In our times unashika ball na uache mchezo. Atiingia ufanye homework and they don't know maybe hapo that's where maybe in future. Yeah, so for me I think it's because unfortunately we don't know what they might end up being the kids and that's the shida inakuja hakuna mtu yuko na manual. Ati sasa huyu atakuwa nini, so we wouldn't be wasting a lot of time, so lazima to waste time hapo, we waste time somewhere else. So for me I think it feels good, it feels really good and lakini naona atanipita ile mbio anakuja nayo that's true. Lakini lazima kieleweke, atajua nani baba kwa nini. But you know also the beautiful thing is that you guys are making memories as a family, you know, because we've seen Wakavits, you know, now you and now Tugi, just to see how the family is now entertaining us. Yeah. I think it's a beautiful thing. You guys will grow old and look back at this videos. I hope we won't regret. And you were telling me about Wapendwa. It's your nanny. Yeah. So the nanny and actually she really came through for Tugi's speech because he really started talking way early. Akiwa 1+, so 1-. So the nanny is from Coastal. Na ni mtu anapenda kujiachilia kubonga, and then she used to be wacha niseme nursery school teacher. She was a daycare, let me put it, a daycare. So she has a way with kids, so she and anaongeaga Kikost. So I think that's where he picked up Junaita. Wewe mpendwa kuja hapa uoge. Kwa hivyo watu ni wapendwa. Wewe wapendwa mnabo. Yeah. Finding the right nanny can be really hard, huh? It is chaos. But God him. So see, we only had one before she came. Hey, huyu alituonyesha mambo.
Ushaikarangiwa nini? Sausage. Tuna karangiwa supu inawekwa supu. And it's people have stories of how you treat someone. Oh, unamtreat vizuri, the next thing you know amebeba vitu. Oh, the next thing you know nataka kwenda. The next you know nataka kuolewa. And you cannot tell them to not go. You can't. Usiende kuolewa na wewe umeolewa. Yeah, so it's quite hard, but when you get that right nanny, because I think for us we are really lucky to have that nanny. Yeah, for me hata anajuanga kwa hiyo nyumba kama kuna mtu ufai kuongelesha vibaya ni wewe, because most of the times you are away and you want to go out working knowing that umeachia mtu mtoi wako. Yeah. Unajua hivi unaachianga mtu gari alafu unaanza sasa atakongesha, unakaa ukimpigia hero mlifika. Okay, it's not that you really care about the person, it's about the car. What about your kid? So I think wacha niseme we are really blessed. Right. So we've seen you very vocal about different current state of affairs in our country, right? Yeah. You mentioned KEMSA. So I think, and we've also seen our political figures now starting to really garner up speed for 2022, right? Which is, 2 years. 2 years in, right? I think for imagine, don't for have young... roads. Very true. And I think you can keep going and keep, highlighting some of these things that are still happening in our country. But for you, any young person who's watching and is like, you know what, I don't want to vote in 2022 because at the end of the day, it's going to be rigged. The president has already been elected. Now, we don't know. So what would you advise the young people about voting? The problem is... I wish they'd say that when they voted, because we have a very big number of people who don't vote, young guys who don't vote. So when you tell me itarigiwa ndio maana sita vote, first of all, are you voting ndio irigiwe? Are you voting? So we have different groups of people, and this is where the problem is. We really want, right now everyone is saying haiendi vizuri, but you wait until it's 2022, then everyone all of a sudden you're like amnesia fulani, watu hawa realize. So I remember tukivote mara mbili tunapeana birthday. It's okay, no problem. But see, there's different groups of people who vote. One, it's those who don't vote. They vote because they don't vote. So when you don't vote, you give a chance for the wrong people to get in power. Yeah. So those guys wako, they are the young guys, and ni mostly young guys. Hatuoni haja ya kuvote juu itaibiwa. That's an excuse. Two, we have guys who vote but are not sure what they are voting. Hawajui. Like for example, tunaingiaga magari tunaenda ushago. To do what? A lot of your life iko Nairobi, iko in those towns. And then time ya kuvote tunaenda ushago. So ukienda huko, the only vote yenye unajua ni president. Hapo pengine unaulizanga MP tunapea nani? Nini tunapea nani? So that's another group of vote. Yenye mtu ana vote but hajui. Three, it's a group of people who ni watu wa suti. So and I appreciate we have different people in different parties. They might not be all good, they might not be all bad. So unachukua hapa, but hiyo group inaendaga inapiga suti. Kama mimi nasema chama ya kabila yangu hii time ni red, tuna vote red suti, and that's quite wrong, because you end up voting for parties but not individuals. Na unajua as long as niko na don nitaingia kwa party fulani na nitapata hiyo nomination. There are some people who don't go through kupigiwa kura kwa nomination nini kwa nini za parties, wanapatiwa, they are handed. Wanatoa do wanapatia chama, they are handed. So we end up having every kind of crooked people kwa nini in that regard. The fourth group is our parents. Our parents, they have always voted a certain way. It's not bad, but they've always voted a certain way. However, times are really changing to the worst, because these guys when you wanaingia, they have their own agendas na watatumia hiyo to be able to jinufaisha. So what happens is unaenda unasikia wazazi, hii time tuko wapi? Wana vote kikwao. So when they vote kikwao, turahe modo fulani. Hiyo ushasikia hiyo ni lugha gani? Unajua inaenda wapi? On the other side pia hivyo. So at the end of the day, you'll never be sober while mkipiga kura. Hautaikuwa sober useme nataka kuvotia huyu because of ABCD. There's a fifth group. Hii inanimake very sad. You see, you have a candidate mwenye is different from that, because honestly speaking, all these people are the same. Usiwahi danganywa ati huyu ni But there comes a time where unaona kuna mtu quite different from that crowd. So what you do is utasema huyu ni mpoa but hatutampatia. So I've heard that comment so many times. You're like, huyu ni mpiti, huyu ni mpoa but huyo hatapata. Why hatapata?
Kwa nini hatapata? So I think na mimi wacha nisikufiche, mimi nafurahia. Mimi wacha hii pesa ibiwe, mahospitali zifungwe, kila kitu ifanyike. Because until ile siku tutasikia inauma, that's when tuta react. Because it's very easy to get. Like for example, me I'm very psyched. Hii bunge ikakuwa inavunjwa. Do you know a lot of people won't come back because what they do, wanakula madil, and then 1 year 2 years to election ndio wanakuja kumwaga mara mko barabara. Unaona hii niliwaambia tutatengeza. They've nothing. So right now wako hii sasa hakuna kitu atakuja kusema amedu. Right. So I think we have a lot of power as a people. What we want as a people, it's very possible. So do you think in 2 years it is possible to change these different mindsets? Because from what you're talking about, I think it's all mostly going back to mindset, right? I think 2 years it's too big, too small, but the motive, it can take even 1 year, but the motive, you remember when nani alikuwa anatolewa kwa power, when Moi alikuwa, of course alikuwa amesema anatoka, but ameweka mtu wake uhunye pale. The mood was, by the way, wewe ijalishi wewe, hiyo time, kuna group ya watu saia wako pamoja walikuwa the same side. Moi na jamaa wake mwenye alikuwa anataka kuwa president walikuwa one side. Wengine wote Kibaki nani they were on the same side. Kibaki Raila, that time hakukuwa ni mtu wetu. That time tulisimama because there was a wave of hapana tumetosheka na umsi. Yeah. So that's why nasema until something happens. Sasa kama ile inatokea tunaona kuibwa. Mimi nataka kuibwe sana. Kuibwe. Hata ukiona kuna mahali kuna pesa kuibwe, waambie kuna pesa hapa kujieni. Until that happens, that's the only time watu watarealize. Because it hurts me as a young person, it hurts me when you're thinking of your parents. Because for me the greatest fear is when my parents hawatajiweza and they are sick and I don't have money to take them to hospital. Sina pesa ya kuwapeleka India. Nianze kuita mabeshte wangu tuwachangie. Why? Because our healthcare haijaangaliwa. And in this same country there is people who afford to have, na sitataja majina, ilikuwa kwa news. Mtu mamake anaenda kupass, akona nurse kwa nyumba, akona ICU bed kwa nyumba. Well, watu wengine wanalala watatu. I think maybe ni mimi huona hivi, but I don't know. Tracy, I don't know. No, I think it's a very... Ama ni mimi naishi mbali na Nairobi. No, I think it's a very sad state of events. Kwa sababu, even just down the road here, I don't know if you saw when you're coming, there's a man who's been standing there with a board, I'm looking for a job, hata kama ni driving, right? And it's such simple things like that. Tracy juu inaniuma. Juzi, na nitataja majina, Kemunya. I don't know where he's been for the last nini. I'm sorry, me kama hii YouTube yako itapigwa strike juu ya vitu naongea. Tutafungua ingine. Kemunya has the audacity ya kusema Chief Justice alifanya makosa because tukipiga hesabu all the staff wa parliamentarians wakiambiwa waende nyumbani, we have around 4,000 families zitapoteza kazi. 4,000 parliamentarians So you look at the ratio. You look at the ratio. 4,000 is to how many other of people? Kenyans. Of other, yes. Kwa simu yako I'm very sure Tracy, hata ukiingia hata kama ni DM hata kasi personal, msiana kwambia nilipoteza job. Mimi sasa watu wananiuma ni mtu mpaka unajua. Mtu alikuwa anakupatia job na kwambia manzi nililose. You are like, sasa kama wewe umepoteza kazi, si hata mimi nimepoteza. It's very painful when they only think of themselves. Si juzi walikuwa wanataka kujipatia 100,000 ati wenye wameretire. Juu umeretire upati wangu ya. Ati sasa because what they say is hatunanga pesa hizo tunalipo hazitoshi, sababu sasa unaona kuna transport allowance. Let me ask you Tracy, ukipata kazi Mombasa unaendaga unaambia huyu mtu wa Mombasa sasa utanipatia transport yes. Natokanga Makueni alafu unipatie no. Kama kazi unasikia haikupatii pesa inatosha, wachana nayo. Exactly. There is no one who was dragged akaambiwa kuja ukue kiongozi wetu. And that's what do you know those people are our servants? See, I don't get the ati akiingia mpaka kanisa anapatiwa kiti mbele. Kama nani? Who are you? The entitlement, the kind of entitlement tuko nayo ati akiingia muheshu anaku. And Nima, and then also I think in the same breath, I think even for many of us, we need to realize that these people should be serving us, right? Exactly. Because the reason why I feel like they act entitled ni kwa sababu hata sisi we've enabled them. We've enabled them to come somewhere and feel like atakuamsha hapo Njugush kwa sababu ati yeye ni mheshimiwa. Kuna siku nilikuwa na siku amka niko interview kwa a certain TV station na sitasema ni gani. Nimekalia kiti ati amka mheshimiwa.
Okay. Naamka niende wapi? First of all nilikuwa na feel vibaya, so that's why nilikataa kuamka. So nilishindwa, so kwa nini niamke? Si ndio hiyo kiti. So right. Ati hapo atajisikia. Nilikaa hivi mpaka wakati niliitwa. Mimi manze niko hapo, malaria imenikimbiza, so nasevaka ka energy so that nikiingia kwa ile interview dakika 5 zangu 6 nipige kama nimeenda kwenye naenda. Ni mtu amekuja hapa na watu 10. For what? Right. And if you're going to elect leaders who don't really serve humanity, then why do we have leaders in the first place? Exactly. Right? And I think even this COVID-19 period really showed us that the economic inequality and disparity in this country is so big, right? Because if someone cannot even afford a loaf of bread, the other day we'd gone to Mathare and Kibera, people are scrambling for a loaf of bread. And yet on the other side, someone can afford to have delegation every day wanaenda Kajiado in a big mansion, iko na magari nyingi kwa boss. Hiyo kitu hamuonangi kama ni I think it's and when you get to politics, automatically unakafunga. And we've seen young people who we thought were going to stand for young people, but when they went there, where did their voices go? Their voices disappeared. Tulianza na kuvaa tai zina match na shati zimekunjwa. Sasa ni kazi. Tukaonyeshwa kazi inaenda kupigwa. Sasa hii anatuuliza tunataka afanye nini? Thika Road kuna rangi ilipakwa ya red. Yes, wakaita BRT. Kuna basi zinaletwa mpaka leo. Hiyo rangi inaenda kukauka, inaenda kuisha. Do you know, as a country, I've not traveled a lot, but I realize we have a lot of things, resources. Like Musema, other African countries, wachana na South Africa, other African countries, they look up to us. Mse wa UG, TZ, anakama hapa anasema, wow, if they look up to us, mko na wifi, manze kwa nyumba. If they look up to us, na ndio vitu zetu zinaibiwa. How much far tungekuwa kama zingekuwa zinakuwa channel toward the right whatever. Right things. Yeah, because look at it. We have, ukitaka tourism, tuko na beaches. Ukitaka desert, enda Turkana. Tuko na every kind of climatic condition to grow everything we are. Juzi manze nimekula avocado kubwa alafu nasikia ni ya Uganda. For why? Kwa nini hatuwezi grow but unasikia zile vitu zimewekwa? Sasa hii enda ushoot. Tulikuwa tunashoot Mombasa, unakujua na watu kaa 10, huyu ni wa Kanjo, huyu ni wa Gava, huyu ni wa nani, huyu ni wa nani, na kila mtu na karatasi yuko nao wanataka kukula. Why? And I think there's a creative who had actually brought that up, but it's good that you're bringing it up. Yeah. Hey, because all I want to do is just make an honest living. I cannot afford the healthcare. I cannot afford everything. Nimetafuta kazi. Nimesoma by the way. Nimekosa. So what do? I create content. So naenda pale na create content, then wanakuja wanataka pesa. Right. Natoa wapi? Which is so sad because even you look at people who even getting basic services. Services that are needed for every single Kenyan. Why do you still have to bribe? Why do you still need to give someone more money so they can push for you? That is their work. Like at the back of your mind, unakuwaga na pesa ile unafaa kutoa 275 tuseme ya ile ya kuweka kwa M-Pesa ya Gava. Na uongeze. Alafu uko na ingine hapa ya kukitiwa. You know, if we wanted to do things, we could be able to do things. And it's very simple. If the president anaweza amka leo aseme sasa kutoka leo Nairobi haina governor, itakuwa na general. Ni nini hawezi fanya? It's all, yeah. Because if you look at countries like in Asia, people who are corrupt, like leaders, corrupt leaders, they're actually killed. Siku nataka kusema hivyo lakini now that you've brought it up. But you know, let's look at it like this, right? People in our country are dying because of lack of services, right? It could be health services. They don't have food. So if they're dying, why can't you die because you stole from this person? And it pains me when tunaanza kuleta, and I'm sorry about watu wanapenda sheria na kufuata sheria. Ni vizuri kufuata constitution. What is so constitutional about the process of wacha tufanye uchungu? What is so constitutional? I don't get what is so constitutional. Umepatikana 100 million kwa bank account ya mtoto wako na ilitoka kwa bank account ya county. Si get. So umepatikana alafu tunasema wacha atoke. Atoke. Sasa anakula tu pesa pole pole, ananyonya pesa pole pole. Anatoka ako huko. Anadu. Mimi nasema nikitoka president mnanipeleka ICC. Because mtu ameshikwa si tupatane pale Uhuru Park. Wakenya mmekasirika kujeni. Kuna mawe hapo. Chapa ua. Todo walele. Huyu mtu wakati anaiba pesa. Do you know there are people who are dying because of
corruption. Pesa inafaa ya PPEs. Madaktari wale wanatuangalia. Did you see those PPEs zenye walikuwa na vazi na madaktari wanatuangalia. Madaktari wanatuangalia. Wanajitolea mazee, anasema msee hata kufa na niko hapa. Wanaenda PPEs zimefungwa huko, wanaongoja zipande bei. Daktari anakufa, tunamzika. Ameacha watoto. But kuna mtu hapa ni tumbo tu, na akikuja hapa tunamuinamia. Akikuja kanisa mbele tunampatia kiti. So what really pains me is it's when the ball is on the other court, ndio sheria sasa inachukua mkondo tutuli. What is so constitutional in those doctors dying and health workers dying? Hakuna kitu na ndio nasema kama hiyo haiko constitutional. Sasa hata hii kwa nini tunaongea mambo mingi? Maliza tusonge. The other thing ni kuuza properties, because what they do is when you get a big amount of money they invest in real estate. Si hizo tuuze tupate pesa. Ukiuza hizo tunapata pesa, tunafanya kitu kingine. Kuna mtu mwingine yako na shamba kubwa. Sasa hiyo yote unashindwa ni nini? Unasikia kutoka hapa mpaka hapa ni ya fulani. Sasa hiyo siifanywe ya serikali ama anyway, wewe sitaki tukujue hapa Tracy. Na by the time you are watching this video hatutakuwa trademark. I think it's good that we're having this conversation, and it's good for people to listen to this so that you can also challenge yourself, challenge your mindset. Why are you okay with things? You know, why are you okay with waking up and hearing that some money has been stolen? That is your money. Exactly. That is your money. Because if I came to your house in Njugush na nikuibie, I'm stealing from Tugi, I'm stealing from your wife. Manzi. I'm stealing from you. It's a pretty sad thing, and I think that's what many people need. And thank you for allowing me to talk about this, because you find a lot of people, I don't know what's wrong with people. They're like, tusiongea siasa. Hiyo sio siasa. Tunaongea about current affairs. We are talking about our lives. Tunaongea about vile kunaenda. So people, we shy a lot. Kaya sitaki kuongea siasa. Hata mtu akipatiwa kanisa apatiwe microphone. Aongea about leadership. Ameongea about I don't know, but thank you. This is a very passionate topic, as you can tell. Njugush and I can keep talking mpaka kesho. Let's just go through Fearless, and we're going to go through every single episode. So episode 1, we talked about COVID-19, right? So how did COVID-19 change your life when it started? COVID ilitupata tukiwa flat foot, because one, personally that's when tumefanya TTNT, and kama singefanya TTNT hiyo time hatungewaifanya. So tumefanya TTNT around February the 14th. So you're trying to recover, and then COVID happened. Right. My jobs zilikuwa zimeconfirmiwa. Due to COVID, we have tumeshikilia hivyo. Let's see how it goes. And then the bad thing about COVID is it's not like ati kuna election ita happen. It's not something you're aware itago mpaka lini. It's like, let's wait and see. So every now and then the president comes out anasema hivi. So you don't really know what to expect. Living in fear of, you don't know what to expect tomorrow. The uncertainty, so, yeah, exactly. So kuna bills zinafaa zilipwe, doa ingi. You're not sure mpaka lini. Sasa imekuwa mpaka indefinite. Zile nini zote zilikuwa zimeshikiliwa on pause, unaambiwa it's cancelled. So ikiwa on hold ni better than cancelled. You know, on hold can always. Sasa tumeamua tuifanye kadogo, so bado utakuja. Cancelled is it's never gonna happen. So that's it. So there was that. 2 is the fear now of, that's now the fear of kesho. Is the fear now of now. Your time ya COVID. Of, what if I contract? What if my family? Do I have that money? Nasikia mahosi zimejaa. Watu wanakufia kwa corridor. Do I have that money? So it was a moment of nakumbuka tulikula kuku. You know, I had kukus. I had like 30. Tulizikula. Unajua umesota lakini unga iko. Sasa ni mnakaa mnashika haka uka. Nachemusha inasonga uka. Siku zinasonga. But you know, and a lesson that I learned with COVID is about saving. And because that's not and especially as an artist, that's you are always tempted to chukua iweka hapa, chukua itumia hapa, kuna project chukua. But the idea of saving, I think for me, it's I think now going forward, itabidi umekuwa mstingy. Yeah, you know, even the planning, because I think if I did that before, it could be bearable kidogo. But what would you say had to be like a blessing in disguise in that period? Because I'm sure not everything was negative, right? Like, for example, the way I'm saying saving, that's a blessing, because maybe I wouldn't have ever thought about thinking of saving. And also, you know, tulika home
sijawahi ka home for like 3 months with my family. I think for me that was a great blessing to be able to just sit and mnabonga, mnafanya vitu mkiwa tu hivyo. As much as it was chaos, but it was a time to reflect and recenter your goals. Mlikuwa mnaenda hivi, but now you have to really think about ABCD, and due to that we have to change vile tulikuwa tunaelekea. So tutaenda hivi. Another thing is to just love life, because a lot of times we really pressure ourselves, unajinyima vitu, but you see dakika ni moja ya kuenda. And you know, so I think for me those are the 3 lessons nili get. So episode 2, I went to a snake park, Stedmark Gardens, and held a snake. What would you say? Because snakes was my biggest fear. Holding a snake was my biggest fear. So for you, what would you say is your biggest fear? Do you know kwetu tulikuwa tunaokota oil, lakini si ati because we had cars. It's because oil kept away snakes. Right. Ukimwagilia kwa mbao za nyumba. Nyinyi mlikuwa mwagilia kwa mbao za nyumba? Yeah, but on a serious note, hiyo ni kitu well. So can you go back and do it again? Did you? To be honest, I would go back to do it again if I had someone else who had the same fear, and we were doing it together, right? So now that I know you have that fear, I think we can actually plan on holding a snake together. Ngumu. Hiyo utakuwa peke yako. Nitakupeleka alafu nikamaliza. I think for me my greatest fear has always been heights. That's one of the fears, not my greatest. One of the fears is heights. And kuna time nilienda Diani skydiving. I don't know what I was looking for. Would you do it again? And actually hata si mimi. Tulikuwa tumeenda huko na a certain client. So juu tuko Mombasa, let's see what we can do here, kuambia wasi tuko hapa. Right. So mtu tu akatoka kwa na idea crazy ati he can skydive. It was crazy. Mpaka niliacha wheel. Wewe double mtu nikamwachia wheel. Wheel yangu ilikuwa sentence moja, nikamwambia zile vitu niko nazo ni za sele. But it was crazy. Like heights. Unajua nikipanda kwa nyumba hata 5th floor, kama hapa tuko 10th floor. Na imagine sasa na ukitegwa na maybe hata kuna ukuta na ukitegwa. So that was one of my fears too. I think one of my greatest fears is to fail. To fail usikeke, oh yeah guy Njugush ali. Guy. There's that feeling, there's also the other feeling of you die and then unaacha watu wako hivyo. Sasa tugia na bakiaje. That's also failing in a way. So I think those are my greatest fears. Okay. Episode 4 we talked about episode 3 we talked about owning our stories, right? Because your past shouldn't really dictate where you're going. Because so many people they give up because they're like, nimetoka ghetto, so siwezi, I can't make it. For you, what would you talk about owning your story and your depth? Beautiful. Vile nilikuwa nakwambia off nini is there's the sense of nostalgia, pride, the sense of place umetoka. Personally nimegrow tulikuwa tunaeka sungura, tunazi hunt. It was a beautiful experience. Tunaenda shamba, that's why nachukia Githeri. Juu tunapanda mahindi, unalimia, unavuna, unaanika, unazichapa kwa gunia, unazianika tena zikiwa moja, unazianua, mnapeleka kwa kisiagi, repeat. Githeri sahi ukinipatia tunakosana. But the sense of like I had a dream, nilikuwa natamani manzi kuwa na cube back then in Ushago. Vijana after class 8 they go on a tairi and then hawezi ishi kwa nyumba ya mamako, so unapatiwa ka cube kwa kona. Man, that was the epitome of adulthood. Unajua uko na cube, so hiyo cube what do you have? Radio ni radio imeshikanishwa, umepatiwa na anko yako. Alafu unaitengenezea speaker, unachimbia chini, unaweka taya. Ushaipeleka kwa cube wewe? Tracy, ushaipeleka kwa cube? Ningependa upelekwe cube, utafurahia. Cube ilikuwa mzuri because it's just a cube, alafu imegawanyishwa mara mbili. Huko ni bedroom, huko ni sitting room. Na hii sitting room haina hata viti kama hizi. Ni viti zimepigwa mbao, alafu unaweka gunia. Unaikaza ndio mtu asisikie mbao. So ukikaza it's quite comfortable. Unaikaza. Right. Unaikaza. Alafu sasa aesthetics. Hii mnasema interior design sisi tulianza. Magazeti. Ukiingia nyumba, hapa sisi
hausikii radio, haisikiki vizuri juu hata balancing haijafanywa, lakini you are happy kuna tuna. It was beautiful. And then sasa unaendea food kwa Mathe. Food amepika, Mathe amepika food. Saa zile umeleta mtu, sasa nakwambia ungepelekwa cube. Saa zile umepikiwa chakula, Mathe amepika chakula, ulikuwa unaweka mingi. Unajua huwezi sema uko na mtu. Na hivyo ndio watu walikuwa naoana. Unaweka mingi, alafu unaweka kijiko moja kwa mkufuko. Unaletea mgeni. So it's a beautiful thing to embrace where you're from and who you are, because you can never run away from who you are. Maaki tutaiona Tracy. And hapa nijianza kujifanya nimelelewa ubabini, mtaona shamba fulani inaingia mahali, because that's not who I am. And on the other side, kama mtu amelelewa hivyo, that's the beautiful history. Mtu amelelewa kama mtu amelelewa fiti, that's also their history. Nothing to be ashamed. Mimi nasema ngabudangu ningekuwa nimetoka place tunakaa fiti. Hey, because it's your history. Mzee alikuwa na gari 3. Mtaniambia, and that's why nilikuwa nakwambia story ya Tugi. If I can be able to kumpatia your platform, kumpresent kwa wase, I'll do that. Because if my dad was able, singeng'ang'ana kwenda Kenya National Theatre kuact. If my dad alikuwa able aniambia niaje kuna mashamba, saa hii ningekuwa hata mimi napigania kiti ya uongozi. Anyway, that's not the point. But it's beautiful, really, beautiful. Because kwenye tumetoka doesn't really it defines, but doesn't really condition us as hivyo ndio utakuwa. Yeah. It might define you in a way that kwenye ulikuwa, what you went through ilikuwa bad, you worked towards kuirectify, and that's why uko hapo uko sahi. It might be awesome, and that's why you kept at unaimake it better than what you had. So it defines who you are. But conditioning, what you went through haikucondition ati nimelelewa so mimi nitakufia tu huku, nimelelewa ghetto so mimi hakuna kitu nitawahi. Hapana, it does not condition you. It actually, life in a very interesting, because a lot of people, then if you look at a lot of people we used to hang out with, tumeenda different sana. Very different. You look at people, and it's a choice you make. Really, you look at people, you're like, hey, huyu alikuwa chopi guy, kwani nini ilihappen? Yeah. Mwingine manzi alikuwa hashiki kitu darasani, PhD ndio hizo. Hashiki kitu, but sahi ameemploy sasa mtu akona PhD. Alienda akapata hustle fulani udunga ni wa matrera. Kuna biashara ya logistics and clearing and for. Ako fit. So what uko nyuma doesn't really define us. And it's very unfortunate that tukiwa shule manze kuna watu walikuwa na sahi. Let me give you another example. Kuna mtoto tukiwa seko alikuwa hashiki kitu. He was the bad example. Kwa parade, don't be like him, always playing. Ni ule mtu every time ukienda staff room unapata amepigishwa magoti. Lazima tukakue na noma. Right, na ule mwalimu alikuwa anamtangaza kwa parade. Juzi alikuwa ameenda kumsaidia, anatuambia twendeni tusaidie mwalimu. I have this and this. I've taken care of this. Mwalimu sasa ni mgonjwa. I'm taking care of this. Nataka mwalimu tumweke fiti. So things zikuja zina change because life haijulikanagi. It's and I think that's the beauty of it. Mara uko hivi. Yeah. Juu kama ungejua utakuwa fiti, maybe ungework hard. Kufika hapa huko ungework hard juu unajua utakuwa sawa. But now juu hatujui kesho, lazima ujaribu kile. You have to keep pushing. But I like what you said, it doesn't define your story ati penye utaenda. Exactly. Just keep making your strides, you know, keep making things better, right? Yeah. So now I think we cannot continue this episode. We will continue in next week's show. That is going to be the part 2 with Tracy and Njugush. So stick around. We are counting down the episodes and days to the end of season 1, and we'll see how the different episodes of Fearless sort of like merge with Njugush's life. As you can tell, he's a storyteller, and I think that's why we love to listen to you. That's why we love to listen to him, and can't wait for next week. So we'll continue this conversation. Make sure to subscribe, make sure to like, and join us next week with Njugush, because we are continuing this great conversation. See you guys. Conversation. Conversation.